കൊണ്ടുവന്നത്.
Hi everyone. So before we start today's program, Sri Lanka Scout Association has a special notice to make. So find the message below. Sri Lanka Scout Association has decided to conduct a social service project to help prevent and control the COVID-19 pandemic by sharing informative posters with close friends and relations of scouts, which will be sent to you all via WhatsApp or email. The scouts can get these posters from their scout leaders or from their scout district officials through WhatsApp or email. What you have to do is share these with at least 25 of your friends and family through WhatsApp or email and keep their records and submit your report to your scout leader in order to get a certificate. The second set of these posters will be shared with you in the beginning of the next month. All right. You can see these posters on the screen that's been shared. Invited guests, SLSA officials, friends in scouting, and friends of scouting. A very good evening to you all gathered here today to take part in the Friendship Day, the very first day of the National Scout Week 2021. I'm Namindi from the 500 Kandy regular crew, and I will be your host for the day along with our two interpreters, Anupama and Sanjeevan. Before we move on with our agenda, we would like to remind you that you can choose the interpretation option for Sinhala and Tamil languages, and you can find that option in the lower panel of your screen next to the reaction button. Also, we would like to ask all the participants to keep your microphones muted to avoid any disruptions that in Sinhala. ඔයාලට පුළුවන් මේ අපේ අද ප්‍රෝග්‍රෑම් එක සිංහල හෝ දෙමළ භාෂාවලින් අහන්න. ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලගේ ස්ක්‍රීන් එකේ යට පැනල් එකේ තියෙනවා ඉන්ටර්ප්‍රිටේෂන් කියලා බටන් එකක්. ඒ බටන් එකේ ගිහම ඔයාලට තියෙනවා ඉංග්‍රීසි සිංහල හරි තමිල් හරි ඔප්ෂන්ස් ඔයාලට මේ ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පුළුවන් එතන ඔයාලා කැමති භාෂාවකින් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඉස්සරහට අහගෙන යන්න ඒක මේ පික් කරන්න. So you can do that. All right. So, without much ado, let me invite Mr. Sarath Matara, the National Program Commissioner of Sri Lanka Scout Association, to welcome the gathering. Over to you, sir. Good evening, everybody. The President of the Sri Lanka Scout Association, Mr. Meril Gunatilaga, the Chief Commissioner, Major General Nindu Piris, the Chairman of the Committee of the Council, Deputy Chief Commissioner of the Council, National Training Commissioner, International Commissioner, Assistant Chief Commissioners, Special Commissioners, Headquarters Commissioners, District Commissioners, District Commissioner of Kandy, of the hosting district of today's event, and all the district commissioners, ADCs, district scout leaders, principals, group scout masters, scout leaders, and scouts in Sigiti, Cub, Scout, and Rover Scout sections. Ladies and gentlemen. First of all, I welcome you all for this prestigious and memorable event, the Friendship Day of the Scout Week 2021. And also, I warmly welcome the chief guest of today's event, our Deputy Chief Commissioner, former committee member of the WOSM, Mr. Janaprit Fernando, who is always with us in Sri Lanka. The Scout Week is one of the most prestigious annual event in our year plan. The aim of this event is all scouts of all over the country come out from their scout groups and move with the society and organize different types of activities
to improve the image of scouting in their society. Normally, we organize this event in physically at district, group, troop, and pack level. But according to this COVID, has decided to organize this event in virtual platform via Zoom and YouTube. I highly appreciate the services rendered by the Kandy District Scout Association being organizing this the first day event of the Scout Week of 2021, the Friendship Day. I think all scouts can join this program from their homes with their family members to join for the COVID-19 Scout Info project while sharing the posters which we sent to you through the WhatsApp. At least 25 close scouts and close friends and winner e-certificate from the National Scout Headquarters. I would like to take this opportunity to thank the Chief Commissioner, Deputy Chief Commissioner, all senior commissioners, headquarters commissioners, district commissioners, ADCs, troop scout leaders, and especially the organizing committee of the වාර්ෂිකව ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය සංවිධානය කරන බාලදක්ෂ සතිය 2021 මෙවර අපි මේ COVID-19 වසංගත තත්ත්වය යටතේ සුපුරුදු පරිදි භෞතිකව මුණ ගැහිලා දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් සමූහ මට්ටමින් කණ්ඩායම් මට්ටමින් සංවිධානය වෙලා කරගන්න බැරි නිසා අපි තීරණය කරා ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය මේක virtual විදිහට මාර්ගගත ක්‍රමයට සංවිධානය කරනවා. මෙම බාලදක්ෂ සතියේ ප්‍රධාන අරමුණ බාලදක්ෂයින් වසර පුරාම තමන්ගේ කණ්ඩායම් තුල සමූහ තුල බාලදක්ෂ කටයුතු කරනවා සිඟිති පෝතක බාලදක්ෂ සහ මානවික අංශවල. එසේ කටයුතු කරන බාලදක්ෂයින් වසරකට වතාවක් බාලදක්ෂ සතියද ඔවුන් සමූහ වලින් බැහැර වෙලා තමන්ගේ අවට සමාජයත් එක්ක එකතු වෙලා විවිධ ක්‍රියාකාරකම් සංවිධානය කරලා ඒ ක්‍රියාකාරකම් වලට සමාජ සමාජිකයන්ුත් සහභාගී කරගෙන බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරයේ ප්‍රතිරූපය තවත් ඔසවා තබන්න ගොඩනගන්න අවශ්‍ය විදිහේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඉතින් මෙම වසරේ මෙම වැඩසටහන අපි මාර්ගගත ක්‍රමයට සංවිධානය කරන්න තීරණය කරා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා සියලුම බාලදක්ෂයින්ට තමන්ගේ නිවෙස් වල සිට මෙම වැඩසටහනට තමන්ගේ ගෙදර දෙමව්පියන් සහෝදර සහෝදරයන් සමග එකට එකතු වෙලා මේ වැඩසටහනට සහභාගී වෙලා ඔබට විනෝදයක් ආස්වාදයක් ලබා ගන්න අවස්ථාව ලැබී කියලා. ඒ අතරෙම අපි මෙම කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය පාලනය කිරීම සඳහා කරගෙන ජාතික වශයෙන් කරගෙන යන වැඩසටහනට ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය තීරණය කළා මෙම වසංගතයෙන් ආරක්ෂා වන්නේ කෙසේද සහ මෙය පාලනය කරගන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ සහ ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් ලබා දීලා තියෙන ඒ සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශක පණිවිඩ සහිත පෝස්ටර්ස් අපි දිසා කොමසාරිස් වරුන් මගින් දිස්ත්‍රික්කවලට ලැබෙන්න සලසලා තියෙනවා. ඔබගේ දිසා නිලධාරීන්ගේ බාලදක්ෂ ආචාර්යවරු මගින් සියලුම බාලදක්ෂයින්ට මෙම පෝස්ටර්ස් WhatsApp සහ ඊමේල් ඔස්සේ ලැබෙනවා. ඔබට කරන්න තියෙන්නේ ඔබගේ සමීපතම බාලදක්ෂයින්, සමීපතම මිතුරන්, සමීපතම ඥාතීන් අවම වශයෙන් 25 දෙනෙකුටවත් මේ හැම පෝස්ටරයක්ම ඔවුන් සමග බෙදා හදා ගන්න. එසේ බෙදා හදාගෙන ගන්න අයගේ ඔබ ඒ පණිවිඩය ලබා දෙන ක්‍රමවේදය පිළිබඳව වාර්තාවක් ඔබ තබා ගන්න ඕනේ. ඒ පණිවිඩය ලබා දුන් කෙනාගේ දුරකථන අංකය සහ ලබා දුන් වේලාව, දිනය ආදිය පිළිබඳ වාර්තාවක් තබාගෙන එම වාර්තාව ඔබගේ බාලදක්ෂ ආචාර්යවරයාට ලබා දීමෙන් පසු එතුමා විසින් ඒ වාර්තාව මූලස්ථානයට එවුවාම ඔබට සහතික පත්‍රයක් මේ වැඩසටහනට සහභාගී වීම සම්බන්ධයෙන් ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ පණිවිඩයක් දෙන ගමන් මෙම වැඩසටහන සාර්ථකව සංවිධානය කිරීම සඳහා අපගේ ආරාධනය පිළිගෙන ප්‍රාදේශීය බාලදක්ෂ සංගමය එහි දිසා කොමසාරිස් කපිලයන්ත මහතා ඇතුළු ඒ තරුණ සංවිධායක කමිටුව විශාල මහන්සියක් ගත්තා මේ වැඩසටහන සාර්ථකව ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ සියලු දෙනාට ස්තුතිවන්ත වෙමින් මෙම වැඩසටහන තුළින්
බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරය තවත් ගොඩනගන්න මෙම ව්‍යාපාරයේ ප්‍රතිරූපය ගොඩනැගීම සඳහා බාලදක්ෂ ඔබට තවත් මඟ පෙන්වීමක් ආදර්ශයක් ලබා ගන්න හැකි වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මේ වැඩසටහන ਸਰව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ස්තුතියි. Thank you, sir, for your kind words. Now, to address the gathering, I would like to invite our chief guest, Deputy Chief Commissioner of the Sri Lanka Scouts Association and former member of the World Scout Committee, Mrs. Janaprit Fernando. Over to you, sir. I think this is like, before we move on to the next segment of our agenda, we have a special notice to make. So as a part of today's activities, there will be a dress-up game where you will have the chance to use your creative skills into use. So what you can do is do a creative presentation that can be a makeup or a face painting or even a funny hat that you can make out of newspapers with the help of your family members. And the second notice is that there will also be an origami activity. So get a piece of paper ready for that as well. All right, and we can move on to our next part. So the next part of our agenda is an important segment of today's event. So this is the launch of the chat room and the Scout game of the National Scout Week. The chat room will be kept open throughout the week for all of our participants to meet new friends and have. All right, so let me once again welcome our chief guest, Deputy Chief Commissioner of Sri Lanka Scout Association and former member of the World Scout Committee, Mr. Janaprit Fernando. Over to you, sir. Good evening, Ayubowan, Wanakkam, Salam Alaikum. I'm indeed honored this evening to address you, and I must apologize for the technical hiccup because I was not allowed to unmute my mic. The National Program Commissioner, Sarat Matara, the District Commissioner for Kandy, Mr. Kapila Priyanta, Assistant Chief Commissioners, Headquarters Commissioners, National Associations, other commissioners, Assistant District Commissioners of Kandy, Scout leaders, Scouts, Cubs, my dear friends. National Scout Week is a very important event in the calendar of Sri Lanka Scout Association. This particular event has been introduced very specially for the purpose of creating a positive impact in our society. As you know, we in Sri Lanka have a population of about 70,000 scouts, and there is almost 4 million student population in this nation who are eligible to become scouts and guides. So between Sri Lanka guides and Sri Lanka scouts, we have less than 200 members. Therefore, during this week, what we envisage, what we try to do is to showcase scouting to the rest of the country. So that is the reason we have allocated certain days of this week for different activities to be shown to the public where scouts take part and make a positive impact. So today, being the first day, is known as a Friendship Day. As you know, my dear friends who are scouts, our scout law, there is a law which says a scout is friendly and considerate. A scout is friendly and considerate. Similarly, there is another law which says a scout is a brother to every other scout. So if you take these two,
These are very important element in the Scout movement. As you know, we rely on the Scout law and the promise, and the 10 laws which we have should be our daily prayer. That is what we should practice and our promise. Therefore, focusing on the National Scout Week and very specially the Friendship Day is very important. I must thank the national program team led by Sarat Matara, who has taken the initiative. Though we are in different circumstances. As you know, normally we would have had lots of physical activities spread around the country, different groups, different scout troops engaging in different activities, troop-wise, district-wise, and also national-wise. But unfortunately, this year, due to this pandemic, we are unable to do that. But I am very thankful to the NPC and the Kandy District Scout Association for taking this responsibility to organize the event today. I know the young leaders or the rovers and the ADCs have taken a great initiative in making this a very interactive program rather than us sitting and talking and you listening. But they insisted that they want to ensure that every participant has the opportunity of doing something interactive during this Friendship Day program organized by National Scout Association and the Kandy District Branch about a COVID preventive poster campaign. Please share that too, because that also is a very important aspect of this National Scout Week. As you know, my dear Scouts, we have been making every effort to keep all our Scouts, the Singiti Cubs, juniors, seniors, rovers, active during this pandemic. Though they have been able to attend schools only for about 2 months, Scouting has been kept alive. But remember that certain percentage of Scouts in some districts were unable to join any event because of the fact that they don't have the facility of data or a tab or a computer. Therefore, if you have the opportunity of able to help anyone, any district commissioner through the Kandy district or any other way to support any scout who is unable to afford a tab or some kind of device to join these programs, please try to help them. I know with the pandemic situation now coming and spread the message of scouting to all the rest of this country and ensure that we have more scouts joining, because even during the pandemic, the scouts can remain active. So on behalf of my Chief Commissioner, Major General Melinda Pires, and all the other commissioners at National Headquarters, I wish to thank the program team, the Kandy District, and all the participants for joining this event this evening. And I'm sure that the rest of the 5 days will be very interesting and very challenging. And I urge all of you to please join in the rest of the week as well. As the numbers on this Zoom are restricted, you can always join on our YouTube channel. I welcome every one of you and wish every one of you all the very best and urge you to stay safe, take necessary health precautions, and enjoy this program and the programs ahead. Thank you very much. All right. Thank you, sir, for your kind words. So, as we said before, now we have reached an important segment of today's agenda. And as we said, and happy hunting to you all. And we would also like to mention that this game was customly made for our Friendship Day by our very own Rover Scout, Anuruddha Kumara and his team. And we would like to take a moment to appreciate his talent and effort. So once again, you can go to the chat and find the links to the Scout Week chat room and the Scout game. You can have fun with your friends later through these chat room and the game. All right. So moving on. So today we are all gathered here to celebrate the Friendship Day of Scout Week. So if I said that the friendship we share in scouting that knows no boundaries is the driving force of our movement, I'm sure all of you would agree with me.
All of our greatest memories in scouting were spent with our dear friends while we were on a camp or going on a hike or being there for each other in happiness and sorrow alike. So, remembering all scouts, let us all enjoy this beautiful song by Bruno Mars named Count on Me. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, ooh, yeah. If you're tossing and you're turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you. Oh, find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, ooh, you can count on me 'cause I can count on you. නෙමෙන්දි මයික් එක ඔන් කරගන්න වෙයි. නෙමෙන්දි ඇහෙන්නේ නැහැ. Thank you, sir. Sorry for that mishap. All right, let's start from the beginning. Okay, so I hope every one of you enjoyed that beautiful song. Before we move on to the next part, I would like to remind you all that you can choose your language to Tamil or Sinhala through the interpretation icon, and you can find that button on the panel on the bottom of your screen. So let's move on to the next segment of our agenda, and that is another exciting activity, and it is the vibe game. So the game will be a quiz testing your scouting and general knowledge. Links for the game will be shared for Cub Scouts and Scouts separately in the chat box. So, and further instructions will be given on the Google Forms that we are using to conduct the game. So I hope every one of you at the games and have fun. So good luck to everyone. Once again, please join the games and
submit your answers. You have 10 minutes to take part in it, and make sure you come back to the meeting after 10 minutes. So good luck, everyone. And also, if you have any questions or inquiries, you can send a message to our host in the chat box. So the games are now in the chat box, so you can click on the link and go to the Google Forms and take part in the quiz. You have another 10 minutes left, so take part in it, everyone. All right, I hope everyone is in. ඔයාලට මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් quiz එක ගැන හරි අද program එකේ වෙනත් දේවල් ගැන හරි ඔයාලට පුළුවන් chat box එකට ගිහිල්ලා අපේ ඉන්න hostලට message එකක් දාන්න. යාලා ඔයාලට උදව් කරයි. මම හිතනවා හැමෝම game එකේ participate කරනවා කියලා. අපි වෙනම links දෙකක් දාලා තියෙනවා. Cub Scouts ලට වෙනම එකකුයි Scouts ලට වෙනම එකකුයි. අපි ආයෙ link එක දාලා තියෙන්නේ හැමෝටම පේනවා ඇති මම හිතන්නේ. Recording in progress. අපිට තේරෙනවා දැන් මේ දවස්වල තියෙන අධික වර්ෂාවත් එක්ක සමහරුන්ට අන්තර්ජාලය බිඳ වැටෙනවා, ඒ වගේම ලයිට් යනවා, එක එක ඒවා වෙනවා. කමක් නැහැ අපිට පුළුවන් ඔයාලා අපව සම්බන්ධ වුණාම මේ link එකෙන් අපව ගේම් එකට යන්න. All right, I think we have few more minutes left. If you didn't take part in the quizzes yet, you can still do. Let's see the responses. We have responses coming in from Cubs and Scouts as well. So I see that only few Cubs have taken part in the quiz.
මේ වෙලාවේ අපේ මීටින් එකේ ඉන්නවා කබ් ස්කවුට්ස්ලාත් ගොඩ දෙනෙක්. ඔයාලා හැමෝම පුළුවන් නම් මේ ක්විස් එකට ජොයින් වෙන්න. ලින්ක් එක දාලා තියෙනවා chat box එකේ. ඔයාලට මේකට යන්න මොකක් හරි කනෙක්ෂන් අවුලක් තියෙනවා නම් ඒවා කමක් නැහැ. අපි ඊළඟ ඇක්ටිවිටිස් වලට යද්දී ඒවා කරමු. So hi everyone, we have another 1 minute left. You can still take part in the quiz if you didn't do it yet. So each quiz has about 10 questions for both Scouts and Cub Scouts. All right, I think the time is up. I think our administrators of the meeting can disable the responses now. Okay. All right. So time is up, guys. So I hope you all took part in the quiz, and we can see we will see the next up. We'll see the top scorers of both the quizzes. Admin, can we see the top scorers now? All right, we can see the winners on the screen. We have several Cub Scouts and Scouts who are the top scorers. Unfortunately, we only have the winners, so we can see the email addresses of the winners. So congratulations to everyone. I hope you guys had fun with the quiz. All right, but don't worry if you couldn't take part in it, because we have so many more activities coming up today. All right, before we move on to the next part of today's agenda, I would like to remind you again that we have a segment for origami creations. So please get a piece of paper ready. Something like this would do. So please get them ready for the origami creation activity. All right. So on this day where we are celebrating the fellowship in scouting, you will all agree with me once again when I say that it is not a business deal. We do not calculate what we gain or lose in friendship. However, when we are sad or going through a hard time, we do expect our friends to be there for us. Many friends and many people come and go in our lives, but only a true friend will leave his footprints in our hearts. So I invite all of you to enjoy this beautiful song, Mustafa by A.R. Rahman. Enjoy.
பயணம் day by day மூழ்காத ஷிப்பே friendship Mustafa Mustafa don't worry Mustafa காலம் நம் தோழன் Mustafa ஜூலை பிறக்கும் ஜூனியருக்கும் சீனியருக்கும் கல்லூரி வாசல் எங்கும் ராகிங் நடக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மனம் போட் நந்தவனமே ரோஜா இருக்கும் உள்ளும் இருக்கும் நட்புக்கு ராகிங் கூட பாதை வகுக்கும் நண்பன் ஒருவன் வந்த பிறகு விண்ணை தொடலாம் முந்தன் சிறகு வானுக்கும் எல்லையே துன்பம் வரலாம் இன்பம் வரலாம் நண்பன் ஒருவன் பங்கு பெறலாம் கல்லூரி நட்புக்கில்லை முற்றுப்புள்ளியே Mustafa, Mustafa, don't worry, Mustafa. காலம் நம் தோழன் Mustafa. Day by day, வாழ்க்கை பயணம் day by day. மூழ்காதி. Mustafa, Mustafa, don't worry, Mustafa. காலம் நம் தோழன் Mustafa. Day by day, வாழ்க்கை பயணம் day by day. மூழ்காத ship-ஏ friendship தான். காலம் நம் தோழன் Mustafa. Day by day. All right. So I hope you all enjoyed that beautiful song. Okay, moving on, make a friendship bird using just a piece of paper. So what you will need is a piece of paper like this. And after you are done with the creation, you can turn on your video and show your bird to everyone. So let's see the video now. Hi, this is Sue with Armed with the Arts. I'm going to show you how to fold an origami peace crane. So the first thing you need is a square piece of paper. This is a sheet of origami paper. You don't need to buy that. You can just use copier paper or any scrap of paper you have around the house, gift wrap, newsprint. Is that you do cut it into a square before you begin. So the first thing you want to do is fold a triangle like this. And you're going to unfold that and fold a triangle going the other direction. Neatness counts here, so it's worth taking a little bit of extra time to make sure that your folds are really accurate. If you need to go more slowly than I'm going, please pause the video and catch up to me.
So then we're going to open it up. First time is crosswise, and then you go lengthwise. And make sure that you're folding from the opposite side of the paper. You see this time the blue side is up, last time the white side was up. So you want to, even if your paper is the same color on both sides, you're going to want to flip that around so that the folds go on the opposite side. And then this next step is a little tricky and the most difficult one of all. So what you want to do is, on those folds you already made, so you see how easily these just pop in. Bring them together at the bottom of the other corner and then flatten to make a smaller square. So you'll have one end that's all open like this, and then the other end where it was the center of the paper, it's now a solid point. So starting at the end that's open, you're going to want to fold a triangle up right along the center line from that open end. Just using one layer of paper, you have two on each side. So the top layer on each side, you're going to want to make triangles with. So we've done it on one side, and now we're going to flip it over and do the same thing on the other side. So now you have something that looks sort of like an ice cream cone, and you're going to want to take that top triangle. See, there's a line right there where your paper meets the lower paper. You're going to want to fold that just to give you a head start on this next fold. So now we're going to unfold that, unfold this, and take the top layer of paper and make sort of a boat shape out of it, going in reverse on those lines you've already folded. And then flatten it out. So you have a long diamond shape. And then you're going to flip it over and do the same on the reverse side. Fold that top triangle down to give yourself a head start, and then shape, and then flatten it out. So again, if you're falling behind, just put me on pause and catch up. So now it looks exactly the same on both sides, and you've got this top part. These are going to be the wings, and this is going to be the body. And then you've got these bottom parts that now look like legs. One is going to be the neck and head, and the other is going to be the tail. So what you want to do with those pointed down once again is you want to do that same triangular fold to the center line that you did earlier, with the points down by those open two legs and not on the other side. That's mainly where people get mixed up, right? And we'll make a really nice tail. So again, it's a reverse fold that I've just pushed in there, and then I pushed the outside paper over it. Make sure it's a good seal, and there you have it, your origami crane. You can pull out the wings, trade your cranes with other kids around the world. Don't forget our website, peacecraneproject.org. Sign up and join us. Thanks. All right. I hope you all made your friendship words watching that video. So I also made one. This is my friendship word. I hope you all had fun making that too. So if you are done with it, maybe you can show it to everyone. Point it at your camera. All right, we can see some of you birds, and go to that link and watch that video and make a bird like this, French call it. So, all right. Now, I hope you all enjoyed making that origami friendship bird. So up next is the video that has been put together with the beautiful memories shared by our own fellow scouts as a part of the friendship challenge that took place on social media. We collected these photos
because they were asked to use the two hashtags Friendship Day 2021 and SLSA Friendship Day 2021. So let us all look at this video that has been put together using the photos that were shared by scouts. So we hope that video took you all down the memory lane and reminded you of the joyful past while we are all stuck at home during a lockdown.
So moving on, next up is yet another exciting segment of today's agenda, and that is the dress up game. For this game, you can get the help of your family members, and you can do either makeup, or it could be even a face painting, or even a silly hat you can make out of newspapers. So anything, you can use anything to decorate your face as a funny costume, or anything that you can come up with, and you have 10 minutes to prepare. So I hope everyone will take part in this. I will too. So let's see what you have got. So your 10 minutes start now. පුළුවන් මේකප් එතකොට ෆේස් පේන්ටිං මොකක් හරි පත්තර වලින් වගේ හදන තොප්පියක් ඒ වගේ ඕනම දෙයක් ඔයාලට පුළුවන් මූණට මොකක් හරි කරලා එහෙම කොස්ටියුම් එකක් හදාගන්න. අපි බලමු විනාඩි 10කින් කවුද මේකට පාටිසිපේට් කරන්න කියලා. මම හිතනවා ඔයාලා හැමෝම සහභාගී වෙයි කියලා. මොකද මේක අපි කලින් මතක් කරා ඔයාලට මේක ලෑස්ති වෙන්න කියලා. මෙතන අපිත් එක්ක 500ක් එකතු වෙලා ඉන්නවා කප් ස්කවුට්ස්ලා ස්කවුට්ස්ලා ඒ වගේම අපේ සර්ලා මැඩම්ලා මම හිතනවා හැමෝම මේකට සහභාගී වෙයි කියලා. ඔයාලට කැමති දෙයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේකට. ඔව් අපිට පේනවා අපේ පුංචි ස්කවුට්ස් නම් තාම සතුටින් මේකට සහභාගී වෙනවා කියලා. ඒ වගේම අපි කැමති ආරාධනා කරන්න අපේ අනික් ස්කවුට්ස්ලාට ඒ වගේම අපේ සර්ලාට මැඩම්ලාට උනත් මේ ගේම් එකේ පාටිසිපේට් කරන්න පුළුවන්. අපිට පේනවා එක චූටි කට්ටිය නම් මේකට සත්‍යෙන් ජොයින් වෙලා තියෙනවා. පේනවා එක්කෙනෙක් අපිට පේනවා ගොඩක් අය මේකට ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් කැමරා ඔන් කරලා අපි විනාඩි 10 ඉවර වුණාට පස්සේ හැමෝම පින්තූරයක් ගන්න උනත් අපිට පුළුවන්. ඔයාලට වෙස් මොනක් දාන්නත් පුළුවන් මේකට මේකප් එකක් හරි ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ අම්මලාගේ තාත්තලාගේ උදව් ගන්න පුළුවන් මේකට. ඔව් අපිට පේනවා පුංචි පිනිමුවෙක් ඉන්නවා. ඒ වගේම වෙස් මොනක් දාගෙන කෙනෙකුත් ඉන්නවා. විනාඩි 7ක් විතර තියෙනවා. ඔයාලට තාමත් කාලය තියෙනවා. ඕන ඔයාලට තනියම මේක කරන්න කියන්න බැරි නිසා මමත් දාගෙන ආවා තොප්පියක්. ඔව් අපිට පේනවා සෝරෝ කෙනෙක් ඉන්නවා. Oh, we can see an elephant. We can see some deers. We can see one alien, and the Hulk is also there. පුංචිනු මේකට සතුටින් සහභාගී වෙනවා වගේ. මම කැමති අපේ ලොකු කට්ටියත් අපේ බලදක්ෂ බලදක්ෂිකාවෝ ඒ වගේම බලදක්ෂ මාලිකාවෝ ඒ වගේම අපේ සර්ලා මැඩම්ලා වුණත් මේකට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්.
ඕ අපිට පේනවා මුහුදු මංකොල්ලකාරයෙක් ඉන්නවා. ඕ පුසෙකුත් ඉන්නවා. අපිට තව විනාඩි 5ක කාලයක් තියෙනවා. ඔයාලා දැනටමත් සහභාගී වෙලා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් තව මේක සහභාගී වෙන්න. අපේ ගෑන්ග්ස්ටර් කෙනෙක් පේනවා සන්ග්ලාසස් දෙකක් දාගෙන. තව විනාඩි 4ක් තියෙනවා. ඔයාලා තාම පාටිසිපේට් කරේ නැත්නම් ඔයාලට දැන්වත් ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. අපිට පේනවා අමල තාත්තලා උදව් කරනවා පුංචි අයට නම්. කො අපේ රෝවර් ස්කවුට්ස්ලා අඩු වෙන්නේ. We can see a gorilla as well. And there's a unicorn. And there's a little rabbit. So there are several rabbits. You can use anything that you can find in your house. It could be a makeup, it could be a face painting or a mask. Yeah, we can see a wig as well. There's someone who looks like Malinga. There are some little pirates also. We can see some of our Rover Scouts taking part as well. Alright, we have 3 more minutes left. If you didn't take part in this yet, you can still do. Well, we can see a little chef right there. අපේ පුංචි නංගින මල්ලනා හරිම විනෝදයෙන් මේකට සහභාගී වෙන අපිට පේනවා සමහර ෆිල්ටර්ස් දාගෙන ඉන්නවා. ඒලියන්ස්ලා ඉන්නවා. මුදු මංකොල්ලකාරයෝ ඉන්නවා. අපිට පේනවා පිනිමුව ගොඩක් ඉන්නවා අද නම්. අලිපැටියෙක් ඉන්නවා. හාපැටියෙකුත් පේනවා අපිට දැන්. ඔව් අපිට තව විනාඩි 2ක කාලයක් තියෙනවා. මම ආයතරක් මතක් කරන්න කැමතියි අපේ ස්කවුට්ස්ලාට ඒ වගේම රෝවර් ස්කවුට්ස්ලාත් ඉන්නවා නම් මේක සහභාගී වෙන්න කියලා. ඔයාලා දැන් අපේ විනාඩි 10 ඉවරනකම් ඔයාලට පුළුවන් අම්මලා තාත්තලාට කියලා ඔකේ ෆොටෝ එකක් අරගෙන අපි දීලා තියෙන හෑෂ්ටැග්ස් එක ඔයාලගේ Facebook හරි Instagram හරි pages වලට අප්ලෝඩ් කරන්න. අපි පාවිච්චි කරන හෑෂ්ටැග්ස් ටික chat box එකේ දැන් දායි. මානක අපු පුංචි නංගිලා මල්ලිලා Cub Scouts line ලස්සන. අපිට පේනවා පුංචි පුස් පැටියෙක් ඉන්නවා. අපිට මලකුත් පේනවා. ඔව් දැන් හෑෂ්ටැග්ස් ටික දාලා තිනවා chat එකේ. ඔයාලට පුළුවන් අම්මලාට කියලා ෆොටෝ එකක් අරගෙන මේවා අපේ Facebook හරි Instagram හරි pages වලට දාන්න මෙන්න මේ hashtags එක. So I'll repeat that in English. So you can take a photograph of yourself in that costume and post it on your social media accounts. It could be Facebook or Instagram, and use these hashtags when you are posting because otherwise we can't track them. And you can even tag the media unit of Sri Lanka Scout Association as a part of the Friendship Day. All right, we can see a little shark. Oh, is that a drop of water? I think our time is up. So yeah, now I invite all of you to turn on your cameras. It doesn't matter if you are not in your costume, it's okay. Let us all turn on our cameras. Oh, hey there, we see a little girl in a hat. So we can all turn on our cameras to take a group picture. I think our administrators can take a picture. Yes. Please turn on your cameras.
It's okay if you didn't dress up, that's fine. You can still join the photograph. Let's wait until everyone turns on their cameras. හැමෝටම කැමරා ඔන් කරන්න කියලා අපි ආරාධනා කරනවා මේ වෙලාවේ. ඔයාලා ඩ්‍රෙස් අප් කරේ නැත්නම් කමක් නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් ෆොටෝ එකට ජොයින් වෙන්න. හරි. හරි. එහෙනම් හැමෝම hina වෙන්න ටිකක් වෙලා hina වෙලා ඉන්න. මොකද අපේ ඉන්නවනේ මෙම්බර්ස්ලා 500ක් වගේ මෙතන ඉන්නවා. ඒ හින්දා හැමෝම ටිකක් වෙලා යනකම් ඔයාලගේ කැමරා ඔන් කරගෙන hina වෙලා ඉන්න අපි ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටර්ස්ලා ෆොටෝ එක ගන්නකම්. හරි. එහෙනම් අපි ගමු ෆොටෝ එක. තව කවුරු හරි කැමරා ඔන් කරනවා නම් දැන් ඔයාලට ඔන් කරන්න පුළුවන්. All right. So let's take the photo. Everyone say cheese. I think our administrators are taking the photos. Please keep smiling as there are a lot of participants. ඔයාලා දිගටම hina වෙලා ඉන්න අපි කියනකම් මොකද අපේ ගොඩක් participants ලා අද ඉන්න නිසා ටිකක් වෙලා යනවා photos ගන්න. අපිට පේනවා අපි පුංචි නංගිල මල්ලිලා නම් ඉන්නවා කට්ටිය කැමරාස් ඔන් කරගෙන. කට්ටිය දිගටම hina වෙලා ඉන්න. අපිට පේනවා අපේ ස්කවුට් මාස්ටර්ස්ලා ඒ වගේම අපේ ස්කවුට් මිස්ටර්ස්ලා කැමරාස් ඔන් කරන් ඉන්නවා. තව ටිකක් වෙලා යනකම් ඔන් කරන් ඉන්නවා අපි. හාරසිය 50ක් ඉන්නවා අද අපිත් එක්ක එකතු වෙලා. ඒ හැමෝගෙම ෆොටෝ එක ගන්න ඕන නිසා ටිකක් වෙලා යනවා. මම හිතන්නේ දැන් නම් අපි ෆොටෝස් අරගෙන ඉවරයි. thank you ඔයාලා හැමෝටම බොහොම ස්තුතියි මේකේ සහභාගී වුණාට. අපේ පුංචි නංගිල මල්ලිලා විශේෂයෙන්ම Cub Scouts ලා thank you all for taking part in this, and even the scouts and the rover scouts. It was nice to see you all dressed up and having fun with your family members. And we would also like to thank our dearest scout masters and scout mistresses for taking part in this. All right, you can now change, or either change or keep wearing your costume. ආරම්භක දිනේ අපගේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුතා වශයෙන් මේ අවස්ථාවට සහභාගී වුණු ශ්‍රී ලංකා බාලදත් සංගමේ නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන කොමසාරිස්, ඒ වගේම ලෝක බාලදත් සංගමේ හිටපු කමිටු නියෝජිත නීතිඥ ජනාධිපති ප්‍රනාන්දු මැතිතුමනි, මේ අවස්ථාවට සහභාගී වන ජාතික වැඩසටහන් කොමසාරිස් සරත් මාතරාරච්චි මැතිතුමන් ප්‍රමුඛ සහභාගී වෙන සියලුම ජ්‍යෙෂ්ඨ කොමසාරිස්වරුනි, මූලස්ථාන කොමසාරිස්වරුනි, ඒ වගේම දිශා කොමසාරිස්වරුන් ප්‍රමුඛ මේ අවස්ථාවට සහභාගී වන සියලුම දෙනාගෙන් අවසර පත්වනවා. විශේෂයෙන් සතුටටපත් වෙනවා ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමයේ සංවිධානය කරනු ලබන බාලදක්ෂ සතිය වැඩසටහනේ සමාරම්භක උළෙලේ සත්කාරක දිශාව ලෙස
මහනුවර දිසාව තෝරා ගැනීම පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා බාලදත් සංගමයට මගේ ගෞරවය ප්‍රණාමය දිසා කොමසාරිස්වරයා විදියට මේ අවස්ථාවේ පුද කරන්නට කැමතියි. ඒ වගේම මා යුතුයකමක් කොට ගන්නවා මේ කාර්ය සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා මහනුවර දිසාවට ශක්තියක් වුණු සියලු දෙනාට ගෞරවය ප්‍රණාමය පුද කරන්නට ඉතාමත් කෙටි කාලයක් තුල අපේ ජාතික වැඩසටහන් කොමසාරිස්තුමා දිස්ත්‍රික්කයට මහනුවර දිසාවට ලැබුණු අභියෝගයක්. ඒ අභියෝගය මම හිතනවා ඉතාම උපරිම මට්ටමින් ජය ගන්නට මහනුවර දිසාවේ සියලුම දෙනාගේ ශක්තිය මේ අවස්ථාවට ලැබුණා. ඒ වගේම අද දවසේ මා විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්නට ඕන මහනුවර දිසාවට අධික වැසි සහිත කාලගුණයක් තියෙන. ඒ නිසා බොහෝ අයගේ දුරකථන සම්බන්ධතාවයන්, අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයන් එන්න හිටින ස්වභාවයක් අපි දැක්කා. ඉතින් ඒ කරදර බාධක මැද්දේ මේ කාර්යය ඉටු කර ඔබ සියලු දෙනාටම මගේ ගෞරවය පුද කරන්නට කැමතියි. ප්‍රථම කොටම ශ්‍රී ලංකා බාලදත් සංගමේ ප්‍රධාන කොමසාරිස් මේජර් ජෙනරාල් මිලින්ද පීරිස් මැතිතුමාට මහනුවර දිසාව වෙනුවෙන් මගේ ගෞරව ප්‍රණාම ස්තුතිය මේ අවස්ථාවේ පුද කර සිටිනවා. ඒ වගේම මේ සමාරම්භක අවස්ථාවට අපගේ ගෞරවනීය ආරාධනය ලැබ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා වශයෙන් වගේම ලෝක බාලදක්ෂ කමිටුවේ හිටපු සමාජික නීතිඥ ජනප්‍රිය ප්‍රනාන්දු මැතිතුමාට අපගේ ගෞරව ප්‍රණාම ස්තුතිය මේ අවස්ථාවේ පුද කරන්නට කැමතියි. ඒ වගේම මේ අවස්ථාවේ සිහිපත් කළ යුතුයි මහනුවර දිසාවට අභිමානයක් වුණු මහනුවර දිසාව තුලින් ජාතික බාලදක්ෂ ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමයේ අනගි භවනීය සේවයක් ඉටු කරන ජාතික වැඩසටහන් කොමසාරිස් සරත්ක බැඳිලා ඉන්නවා. එතුමා මේ අභියෝගය අපිට දුන්නේ. එතුමාට විශ්වාසයක් තියෙනවා මහනුවර දිසාව දෙන ඕනම අභියෝගයක් ජයගනී කියලා. ඉතින් මම ඔබතුමාට ඉතාමත් ගෞරවය ප්‍රණාමය පුද කරනවා මේ අවස්ථාවේ මහනුවර දිසා කොමසාරිස්වරයා විදියට අපිට මේ අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව. ඒ වගේම මේ අවස්ථාවට සහභාගී වුණු සහාය ප්‍රධාන කොමසාරිස්වරුන්, මූලස්ථාන කොමසාරිස්වරුන්, සහාය මූලස්ථාන කොමසාරිස්වරුන්, ඒ වගේම දිසා කොමසාරිස්වරුන් රාශියක් සහභාගී වුණා. හිටපු දිසා කොමසාරිස්වරුන් මම දැක්ක මේ අවස්ථාවට සහභාගී. ඒ සියලුම දෙනාට මගේ ගෞරව ප්‍රණාමය මේ අවස්ථාවේ පුද කරන්නට කැමතියි. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕන ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමේ සහාය ප්‍රධාන කොමසාරිස් ප්‍රභාත් කුලරත්න මැතිතුමා ඇතුළු මාධ්‍යයේ නිරන්තර කැපවීමක් වෙහෙසක් ගත්ත මේ කාර්ය සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා ඔහු නිරන්තරයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමේ කටයුතු ප්‍රජාව තුළට ගෙනියන්නට අපමණ වෙහෙසක් දරනවා. මා විශේෂයෙන්ම ප්‍රභාත් කුලරත්න මහත්මයා ඇතුළු මාධ්‍ය කණ්ඩායමේ සියලුම සමාජිකයන්ට මගේ ගෞරව ප්‍රණාමය මේ අවස්ථාවේ පුද කර සිටිනවා. ඒ වගේම මා අමතක කළ යුතු නැහැ සහාය දිසා කොමසාරිස් සාලිය දහනායක මහත්මයා මේ අභියෝගය බාරගත්තු මොහොතේම මම එතුමාට තමයි මේ කාර්ය පැවරුවේ. මම දන්නවා එතුමා එක්ක සිටින තරුණ ජවය මේ කාර්ය මේ අභියෝගය සාර්ථකව ජය ගන්නවා කියලා. ඉතින් මම සාලිය දහනායක මහත්මයා ඇතුළු මේ සඳහා ඔහුට සහාය වුණු සහාය දිසා කොමසාරිස්වරුන් වගේම මහනුවර දිසාවේ අභිමානවත් තාක්ෂණික කණ්ඩායම ඔවුන්ට මේ අභියෝගයේ සාර්ථකව ජය ගන්නට ශක්තිය ලැබුණා. මම ඔවුන් සියලුම දෙනාට මගේ ප්‍රණාමය ගෞරවය පුද කර සිටිනවා. ඒ වගේම මා විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕන රේගු මානවක සමාජය ජනිත් පතිරණ නිම්රේ කලසන්තිය ඇතුළු නායක නායිකාවන් සියලුම දෙනාත් රේගු මානවක සමාජයේ සියලුම සමාජිකයන් මහනුවර දිසාවට අභිමානයක් එකතු කරලා දෙනවා. කවදත් අද දවසේත් ඔවුන් විශාල කාර්යභාරයක් මේ කාර්යයේ බාරගත්තා. ඔවුන් තමන්ගේ යුතුයකම් කොටස දිස්ත්‍රික්කයේ වෙනුවෙන් නොපිරිහෙලා ඉටු කරා. ඒ සියලුම දෙනාටත් ඒ වගේම මහනුවර දිසා බාලදක්ෂ සංගමේ සියලුම සමාජික මහත්මයාත්මීන්ටත් සහාය දිසා කොමසාරිස් සියලු දෙනාට අද දවසේ මේ සඳහා සහභාගී වුණු සියලුම නිලධාරී මහත්තුරුන්ට විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමේ විදායක කමිටුවේ සමාජික නෙවෙයි ඒක හරීම ගෞරවනීය නිහඬ පොරොන්දුවක් ගෞරවනීය
ආදරණීය බැඳීමක්. ඉතින් බලදක්ෂ ව්‍යාපාරය කියන්නේත් ඔබට අලුත් මිතුරන් අඳුනගන්න, තියෙන මිතුදම් ශක්තිමත් කරගන්න ඔබගේ ජීවිතයට ලැබෙන වටිනා අවස්ථාවක්. ඉතින් අද වැඩසටහනේ අවසානයේට අපි ලං වෙමින් ඉන්නේ. ඊට කලින් අපි මේ ලස්සන ගීතය රස විඳලා ඉමු. උකුලේ ළමදේ උණුසුම ලැබුවේ කාලේ නැලවිලි ගීවල තාලෙන් නැලවුණු තාලේ තාමත් එහෙමයි කිසි වෙනසක් නෑ තාමත් එහෙමයි මට අමතක නෑ අපි සැනසිල්ලේ All right. So that marks the end of today's activities. I hope you all had a great time today with your friends and family. Thank you all for joining. And I'm signing off as your host. I'm Loba Namindi. And good night to you all and stay safe.
Recording stopped.